around there, 4 millimeters from this line, which is going to be half the keel, because remember this is going to come out and form half of a full frame, so that's why we're considering half the keel. And to show you what I mean, that's going to sort of sit like that, so that's why we're considering half the keel in this dash section there. And it's measured from the waterline plan because we don't trust this plan. This has got the mistakes and this is the one we trust. That makes sense. You must repeat as necessary times as the quantity of frames. Everything. Now he's scanning the picture. We've just added half the keel and he's going to copy this the same number of times as there are frames in the model. And this will be the standard template that he uses. Ага, да, все правильно. Поставим. And then later he will adjust the thickness of the keel. Все. Теперь мы вот эту разметку переносим сюда. Вот же база у нас, да? Now we must transport our base marking on this paper. Вот. One. Да? One. Two. Two. Да? Вот. 3. Да. 4. And so on. Так, 5. At first below the waterline. And then turn over this ruler and above the waterline. 8. Да? Переворачиваем. Turn over and there is above the waterline. 9. Very easy and very beautiful. Common sense. And very understandable. Very understandable. Do many ship modelers use this technique? No. Really? Too lazy? Yes, too lazy. As all the Europe, as all the United States. They are lazy. Yeah. Sometimes they are not lazy. They want to know, but who will teach them? Only we, Russians. Like me, yeah. Russian mafia in ship modeling. Yevgeny Yapur, does he use this technique or not? Of course. He does? Yes. Correct the plans? Not the same, but his own. Теперь смотрите, нам нужно перенести высоту. Вот Now эту. we must transport Нас the height. сейчас интересует вот только вот эта точка. Да, остальное мы потом можем We must перенести. transmit only Да. one point. Да. The height. Вот база, Base, да? base, Да. and the height. The maximum height of the frame. Maximum height of the frame, which was indicated by the star earlier. Yep, I remember that. Все. Так. Вот теперь мы можем уже с этим. Now all these points must be connected Так. with each other. Вот это будет максимум наш. Maximum height is here. Да. Вот. Значит, это стыкуется с килем линия. Вот здесь очень важно как. Он с, It is important to с обшивкой realize. или без обшивки сделана теория. О, вот это, да? Потому что есть... Sometimes the theory of the corpus of the hull is making, including planking. Sometimes Да. it is happens when the ship is captured. Вот по этому чертежу видно, да, что этот чертеж без обшивки сделан. Now we can realize that this plan is Вот making without the Для досок, planks. да, участок предусмотрен. Вот. But when English captured French vessel, they often make the plan with, including the The plank. final planking on the hull. Yes. Да. So these lines do not include the final planking, only the structure of the hull. Ясно, да? Вот. То есть как бы вот поэтому получается, вот видите, вот пунктирная линия, вот эта нанесена, That's why, pay вот attention. пунктирная линия, да? Она подразумевает толщину обшивки. The interrupted line here, Вот, The dashed line. puncture, Вот. point, interruption. вот. That it means the thickness of the planking.
Ага. Ага. Поэтому это надо обязательно учесть. То есть You наша... must calculate it in your mind. Потому что наша точка, куда будут приходить шпангоуты, на самом деле, да? Because our point, Да. where our frame will connect with the keel, Обратите внимание, да, вот. Она должна is находиться... inside. Вот. Rabbit. Угу. Вот здесь она должна находиться, да, получается? Including rabbit. Вот. Вот эта верхняя часть. Вот, то есть шпангоут вот так вот должен прийти. А здесь будет обшивка. Ага. The frame is separately, the planking is separately. Да. Все тогда. Тогда вот, значит, точки мы нанесли. Then we have all the points. Да? По всем модерям. Just zoom in. Now it is necessary Very to subtle. connect them. Very subtle. Ah. Есть хороший инструмент. There is very interesting instrument. He's got a little flexible ruler thing here, and he's going to use that to connect the points. We shall call it snake. They have French curves, which are similar, but they're fixed. Plastic snake. So let's have a look at this. Вот. Вот теперь можно попытаться совместить наши точки. Now it Сейчас is я possible сниму. to try to connect our points with this plastic snake. Сейчас будем смотреть. Так. Здесь скула. Все правильно, да. Получается. Сейчас. Его надо отмоделировать. Вот в чем дело. Всегда. Иногда я это по It is частям даже necessary to делаю. spend some time. Сейчас. Так. Красненьким попробуйте, или как им лучше, или What черненьким? kind of color do you prefer? Да, ну дайте. Black. Black, ага, yes. Вот на этой стадии, вы скажите так, очень часто видны ошибки вот этого чертежа. On this stage, Да. very often, the mistakes of this plan are visible. Если вы не сможете совместить точки, это говорит о том, что здесь ошибочные вещи. Да? If you cannot Вот. coincide the points here with the help of snake, it means that this plan is with mistakes. Да. Но в данном случае... Which plan is with mistakes? The waterline plan. Yes. If you cannot coincide the points correctly without zigzag, it means that the plan in which we trusted before is mistaken. And then what do we do? Throw away the plans, or? We must correct just on this plan. The mistake will be 0.5 millimeter, maybe. It is our mistakes of the instruments, mistake of the thickness of the pencil, the curving. Вот такое впечатление, что вот эта точка не на месте находится. Вот. One point is This point. on it. Not its, good. Not good. Place. Это должно быть вот... And that's out by. Can you zoom in on that, Ivan? О, It means he said that it's that a small point mistake of there the plan. is out by. It's out by 0.5 millimeter, maybe a millimeter, 3/4 of a millimeter, and he's not happy with that. He said it's a mistake on the plan. мгм. And on this stage, it is necessary to correct the previous plan slightly. Да. Not leave it like this. If we discover the mistake here, we can correct there. Now. Вот эта линия соответствует этим, да? Единственное, что вот у меня не получилось попасть вот в эту точку здесь, ну, 0,1 миллиметр. здесь. 1 millimeter here Да. is a mistake. Это 9, да, вот? It is necessary to check up the 9th bottom line. 9, вот, да. Waterline 9 is out Да. by a millimeter, and he's saying that he. Иначе здесь вот получается ломаный, да? Здесь же важно, чтобы линии были, да, так сказать, ну, плавные, в общем, соответствовали. Вот, вот мы сейчас посмотрим. After finding such mistakes, we must compare all these three plans which we have
and correct them one after another. Three simultaneously. Вот. Three plans simultaneously must be corrected when we find even one mistake. Сейчас мы вот это уберем. Maybe you will discover that it is only the mistake of your pencil and your eye when you put it these distances on the ruler. Can I ask one question, please? This distance here, where? Here? Yes. Ага. See that? Вот. See that there? That distance between the dashed It line is the depth of the and that rabbit. line? That's the depth of the rabbit, На самом деле, which corresponds to the height of the planking, the final planking. And he's left the same distance there, and I assume that the rabbit will be cut there, and the final planking will fit into that. So what will actually eventually happen is... And the depth of Yeah? this rabbit means the So you'll have this thickness situation. of the planking. Yeah, the depth of the rabbit equals the thickness of the planking. This will be covered. Вот сейчас мы можем проверить, насколько они соответствуют. Допустим, если мы вот этот отсканируем, печатаем и можем вырезать, да? Now we can check up our calculations, making a scan, then with the help of scissors. Why does he scan? To have electronic backup? Now he is making a copy. He scans so that he has an electronic backup, or does he scan in order to print more copies later? Насколько соответствует. Зачем он делает эти сканы, чтобы... No, I don't understand. Why does he scan the plans? In order to make the scissors operation. Ну, нам же потом переносить это надо на... So he has a second copy. Yes, it is necessary to have a second And copy he to will make a print mold this of the copy? frame. Эта копия остается у нас, это наш документ, да, так сказать, вот. The previous копия copy is our document. Да. She must be without changing. Да, а с ним... And we must have the mold of the frame with the help of scissors. Yes. Scissors or scissors. Oh, That the copy must be coincide with Perfect. the original. perfect. This is why I asked, because I remember understand. you said photocopy will change Of the course. plans, and I thought maybe printing will change the Of course. plans. Anyway, our mistake will be not more than half a millimeter. Even if our printer is bad, the mistake on this small paper will not so much. The mistake is increased when our drawing is 1 meter long. Yes, yes, okay. And he'll fix waterline 9. I'm not happy with this one. Okay, Здесь, в общем, okay, we've got the printed copy. So I've just scanned it and printed it, and the original, and we're just comparing the two to make sure that they're the Вроде same. бы все, вроде бы получается. Вот. Сейчас мы ширину проверим еще. Вот так вот надо его проверить сейчас. Мгм. А, тогда не проще. Мы сразу вырежем его. And now we're going to cut right on the line. Это так мы в качестве эксперимента, это мы выкинем потом, да? То есть как бы у нас теперь копия отсканирована, в любой момент еще напечатаем. Вот. We can do it several times if we shall make a mistake on this stage. And cutting at the top. And Check up. frame. Да, One. yes. Check up it with the official one. And now we just match it with the original to make sure it's perfect. Ну, в общем, good. Сейчас вот если хочу срезать, чтобы видно было совмещение. Now he will cut off.
Ну, все совмещаются, то есть он good, да? Yeah. Да, то есть как бы они совпадают. Все. А вот теперь можно посмотреть сюда. На самом деле. I think on the plane. Так, у нас 9-й он, да? Это, первый. Первый это он почти как АВ. Вот. The Да? first is Или как almost бы он AB. как МА, да? MAR. Да. Сейчас мы снимем ее, чтобы вы мучились. Compare. Так, сейчас вот посмотрим. Вот этот изгиб у нас не Find the получился. mistake if you want. Так, по линии. Ну, в целом, в общем, он очень похож. Сейчас, Really looks like very Сейчас. close to. еще момент. Я обрежу его, чтобы удобнее было. Так, вот жалко линии. А, вот 9-я, 9. 9 Вот line. так, да? Угу, сейчас. Line. Ага. So he's putting this Да. with this. He's lining up the ninth water line on the shape we've cut out with the ninth water line on this plan, just to see whether there's a match. Aha. Вот, фактически они параллельны. Yeah. Mm-hmm. И здесь, вот видите, есть отличие. Вот. And There here is a difference. you can see there's a difference between. Разница есть. I'll just get this. In this section here, you see the actual line on the plan, and the shape we've cut out, which sort of ends there. Clearly a difference. And up here as well. Если You вот can see it начертить overlaps. сейчас, может, вы увидите это. It overlaps where it should go, slightly, fraction of a millimetre. Это вот как они не совпадают. Этот с этим чертежом, да? Вот. Вот пойдем. Вот. Mm-hmm. Резинка. Нет, я ее свел с этой и все. На самом деле ее надо иначе сделать просто. Вот так вот это должно быть. Вот. He must do it this way. Да. It is his Это it's my mistake. small mistake. Ah, okay. He's Да, made a it's small my, да. mistake, he said. Вот. Ah. Да, вот. No planking? О. А? No planking. No blinking. Сейчас я смотрю. Хрень. Почему у меня тогда оно не выйдет? Сейчас. Давай. Я еще могу лампу Там предложить. еще кто-то? Или вот это сейчас. У нас здесь нету больше точек. Здравствуйте, где Поэтому- мой тезка Александр Алексеевич? А, вы Фоксом звоните. Where is your... Тогда надо ее делать вот так. 28011. I already have. 28020. I think he gave me this one yesterday. 28733. Нету. А 28734. Все. Да. He forgot when he Я used исправил this его. instrument. Да, вот. Видите, здесь вот эту нижнюю часть, скажите, очень сложно сделать, да, потому что здесь нету точек больше. Здесь There is это no визуально. there is no points after every 2 millimeters here. That's why it is possible to connect only with the eyes, with experience. Да. Where the important thing is, where does this line join the keel? Where? Here? Here? Do you understand? Understand. Где эта линия соединяется с килем? Always top of keel? Она воссоединяется It is a line вот здесь. Here. Okay. Into the depths of the rabbit. Not rabbit. Into the depths of the rabbit. Above rabbit.
Not inside the rabbit. Here. Внутри rabbit. Okay. Да, то есть на это нашивается, это настоящий шпангоут, тут, по которому уже будем... So the line ends above the rabbit hole empty. Вот, то есть да, и потом вот мы будем Yeah. да, Yeah. нашивать. Вот. И это как раз вот хватит, да? Yeah. Вот. Yeah. Yeah. Вот. Yeah. Так, сейчас я тогда, сколько нам надо у нас? 9 их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 9, да? Значит 8 штук я сейчас напечатаю. The base. Make. So frame 2. Ага. The base. Yes, ага. Да, ну вот все, видел, да, как это делается. Лучше прижать, конечно, давайте. Bottom of the keel. With the help of small metal. Uh-huh. Okay. That's right. Bottom of keel. Top of keel. Yes. This line important? А? This line important? Это линия обшивки, ее не надо отмечать. It is a line of planking, not necessary. Line of planking. Да. Thickness of planking. Да. Okay. Yes. Тоненькие линии поставить. Try to do thin lines, not thick. Yeah. This is whale 1. Whale 2. Waterline. The example. Для образца я положил. I'll put that there. Use the same badges on the paper like Dr. Mark made on the previous one. For the whales there is one badge, for the top there is a cross, and so on. Deck. The deck corresponds with the top of whale 2 there. Так что мы сейчас наносим эти линии бортовых, а когда готовы быть чертежи, мы на чертеж можем нанести линии бортовых потом, потому что это нам надо будет для разметки уже поделить, да? And this is the top of the deck, Значит, два раза производить. which will be indicated with a star. Давайте все разметим, то, что нам надо. Deck 1. Deck 2. This narrow list of paper, rulers, will be helpful for us when we shall be busy with building the hull itself from the wood. The lines for for whales we have already, and we shall mark them on the surface of the wood with the help of these marks. But using another instrument, Reismus, Stangel Reismus. Ну вот, если все, давайте еще. Can I ask, does he put the paper on there or down? Good. There's good. Okay. So again, that's the thickness of the planking. Yes. Здесь не нужно торопиться, да? То есть это Don't важно. hurry. Да. Иначе потом все плохо пойдет. I'm just going to touch this up because I think the paper... Two. So I've done the broadside plan. Now I'm going to turn this over and do the waterline plan. Oops, actually I won't write two on that. Actually I'm going to start, I think, with the section above the waterline, frame 2. Приехал отправлять 46 килограмм. Сегодня? Проводница, я думаю. Indicate the base Или с кем-то идти. and get a... Как это лучше сделать? Скажите.
just move that so the shadow doesn't, you can see I've just marked each of the water lines. I've marked the places where the waterline intersect the piece of cardboard carefully, and I'm just going to number them. Waterline 3, 4, 5, 6, 7, and the top one is 8. And now we're going to turn this over. I'm just going to write below waterline. Now we're going to turn this around and measure from frame 2. Remember, we're dealing with frame 2. Okay, go. Can you see, or is the light reflecting? Yeah. And we're now measuring above the waterline. Whoops, I've got to be really careful about this. This is critical. Okay, and number them accordingly. So we're starting with 9, 10, 11, 12, 13 and 14, and you can see that matches up there. And we're just going to write above the line. And this is a template for frame 2. Broadside view on one side. And on the other side we've got the waterline marks below the waterline, where the dashed line here indicates the base, which is the middle of the keel, and above the waterline again the base, the middle of the keel, and waterlines 9 through to 14 marked. And that is all we need for as a template for frame 2. And now we'll mark this on our blank piece of paper to cut the shape for frame 2. Please. Thank you. Now, first waterline. Below waterline first. One. Oh, sorry. 1, 2, 2. Okay, so now we're we've got our blank template here. Waterline 1. So we bring this up Basic line to the first line, the leftmost line, because this is the outside of the keel. This is the middle keel, and remember, the keel continues on that side. Yes. So we're going to bring that up really carefully there. And at waterline 1, just going to put a tiny mark. Bring it up to waterline 2. Another mark. A mark. 4 a mark, and so on. When we reach that, we turn it around and we continue from frame 9. This is where it will start to come inwards because we're above the waterline. 10.
10. $13. $14. Now we measure from the bottom. Excuse me. From the bottom, we measure the top where the frame will end. Remember, that was indicated by the dashed line. So we put that across the very bottom there. Measure up to that point. There. Yes, star. And now we do the same on oops. On that side. Whoops. Yes. There. And spasiba. And we join the two lines across. Now it's key to use a very thin pencil here. You don't want a thick line because that introduces mistakes. And we've got the dots. You can see very faintly there. And they will be connected. This is the top of the frame. Just cut it for a second, Ivan. 1 minute. Okay. Now we're going to use this snake thing. Now he's matching the points across, and he's just said that this is the whale, so this is the bottom of whale 5. The line he previously drew was the top of whale 5. The little mark rather than line. Top of whale 4. Bottom of whale 4. Deck line. Deck line. Top of whale 3. Bottom of whale 3. You better go up so you can zoom in on the points on the edges so people know what he's linking out. You can zoom out so we get all both sides. You can see now he's joining up points from across both sides of the paper to mark where everything is. Then only 1, 2,
see. 3, 4, 5. Так, deck 1. Deck 1. And 2. Deck 2. Это КВЛ. Waterline, KWL. Way 1, да? Online Да? 1. He's measuring. Где-то. 7,5. Its size small than this size. Вон, наклона. Мы же вот, Yeah. мы вот так смотрим. Straight down. And This curve. one так. Curve. Yeah. Curve bigger than straight. Да. Yeah, so what he's saying is that the whale 1, if you look at on being What- 1, the first whale, which is that distance there to there, is going to be larger than the straight line distance between those 2 points by a fraction, because this is sort of curved. Ready? Okay, so now we're going to use the snake to join the dots. Вот, кромка. Where here? Где? No point. No point. У нас на чертеже нет. Нет. Okay. So what he's saying is that there's no point on line 15 here because of the waterline plane, so we've just got to extrapolate this. У нас только вот 15-я, вот она, 15, 14, And вот, stop. вот, 14-я, сейчас, 14-я, Yeah. Sure. Yeah. да. Pencil. Спасибо. Okay, so what we're going to do now is just... Ну, прямо на месте. On place. Ее. Yes, put it on place. Да. Ну. Сейчас мы попробуем. Ага. О. What this No good. pen not good. No good. What? Waterline 6, 7. No. Сейчас какая-то 5, 6, сейчас. Ага, 6. Здесь я стер уже, да? Ага, сейчас. Еще раз попробуем. Так. Да, yes, 6. О. Okay, so he's matched that up. Вот. Теперь, эту точку надо сделать. Сделаем. Come around here, Ivan. 2 millimeters. 2 millimeters. Rabbit. Oh. Rabbit. Come around here. Okay.
Я понял. Okay. Хорошо, есть возможность. Ладно, я спустюсь по почте, узнаю, продал ли он или нет, правильно? Now we're going to do the top bit. Я понял. Хорошо. Спасибо. Значит, он живет в каком городе? В Владимире? Понял. Ну все, спасибо, жду письма. Нет, сейчас не надо. Окей. Хорошо, до связи, спасибо. Угу. Very well. Very good. Very good. Да? Thank you. And we have a frame. Ну, два, да. Two. Вот так. Что нам надо? Ну, можно обвести его. Ah. Да. Now here? Не, Okay. Okay, so we just trace over the line now with pen. So you do it in pencil first, I assume, so you can correct any mistakes that might be made. So after you've done it in pencil, use the curves to Я когда перенес, и вверху. На палубе, видите, ширина на самом деле большая, не такая, как вот мы вот так вот смотрим, да? А за счет уделяется. То есть никогда нельзя снимать размеры прямо вот на того вида, да? Вот за счет зала лаборатории размеры меняются. Нарешу это прямой линией линеечки. Fucker to play with. Finito. Finito. Ну, о, вот, я, да, просто пытаюсь нарисовать. The breadth of the whales is not the same that we can see here, because we look on the whale under the angle, trigonometria. Yep, yep. То есть вот это реальный размер, да, вот Yes. его. А этот размер, как мы видим. Is cosinus of 7 градус. Yep. И поэтому 7 здесь degree. будет разница. Она небольшая, но будет. There is a difference, and in fact we are measuring this distance, but not this. Yep, 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 yep. Поэтому размеры надо So in other снимать words, вот с этих this чертежей. broadside plan and the distance from, say, frame 2, the distance from there to there is actually equal to this distance. Вот здесь, вот. Yeah, is Look. equal to this Multiply distance. cosinus 7 degrees. Yeah, is equal to this distance. That's what this is. This distance is different. It's the cosine of the angle, considering that value there.
Did you zoom in on that? So? But when you have the additional drawing of this middle section, That distance, You straight can line distance. measure Broadside, the dimension of whales from this drawing. broadside considers that distance there, whereas this distance will be slightly different. И поэтому объясните, вот, особенно вот в местах сильных погибелей, реальный бархолд очень будет сильно отличаться по ширине от зон вот здесь. Здесь он узкий вот этот достаточно, чтобы вот он так вот выглядел на боковом виде, его ширина должна быть чуть ли не в 1,5 раза больше, чем здесь. Понимаете? Here it is not a real dimension of the whales, because here the angle of view is very big. Only we must imagine that it is the view not beneath the curve of the hull. It is the same like this, but really you can see this piece of wood under the angle and the dimension. You can see not only Very this big, surface. very big. Here you can see the surface of the additional side, not this one, but you can see these two Yeah. under this angle. Yeah. The dimensions are Yeah. diverse. Что очень часто на самом деле они рисуют вот это просто так. То есть Very на самом often деле я думаю, что they- он был одинаковый везде, и поэтому реально он здесь должен быть уже, по большому счету, за счет поворота. Но здесь это нарисовано вот так. Вот. The breadth of the whales in this point is artificially keeps the same breadth than in the middle. Really, if we look here under the angle, we can see only the half of the breadth Yeah. under this angle. А здесь просто так нарисовано. Вот. It is a simple I drawing. understand. Yeah. I understand. It is not Straight a, down. not a photo. When you will look at my model of La Légère, Да, во-во. you will understand what about we are speaking now. Yeah. Потому что ширина-то их была одинаковая, согласитесь, да? Вот. А потом вы обратили внимание, интересный момент, смотрите, ватерлиния проходит между первым и вторым бархолтами. То есть всегда вообще-то бархолт над ватерлинией. Если это ширстрек такой, да, тогда это почему они заложены должны быть ну, я не знаю почему, я первый раз вижу, чтобы ватерлиния проходила выше первого А ватерлиния. ничего удивительного. У него бархолд здесь и соседние доски обшивки одинаковой толщины. А, то есть это просто показано, да? Ну тогда это ладно, все, тогда будет. Это же не начало 18 века. Да. Так, well. Yep. Okay, so we're back at frame 2. I've filled in the line with pen, and now what I'm going to do is mark on position of the whales. So to do this, I just mark the positions. 1. Make sure you're really zoomed in, Ivan. Okay, I'm just going to mark in the water lines and those sorts of details now. Конечно, Frame 2. здесь должна быть видна стенка, Конечно, да. здесь она пунктирована. Конечно. Oops. И более того, если ширина у них одинакова, а он развернут, да, здесь он Deck level 1. Whale 4. Да, стерео. 5. And the top of the frame, which does coincide. Now I'm going to turn the page over. And do the same. One. So
So we've marked those on both sides of the paper. And now, make sure you get the whole page, just the width as well. Now we're going to join up all these points. Top of whale 5. Bottom of whale 5. Top of whale 4. Bottom of whale 4 and deck level, which sort of coincides with the bottom of whale 4. Миш, ты сможешь завтра пойти на открытие выставки в 5 часов? Какое? Есть шанс. Выборгское сражение. Вы-то пойдете? Обломки кораблекрушений найдены и вытащены. Да, вы-то пойдете? Ну да. Я их тащу и тебя освобожу от лишней работы. В принципе, наверное. Пусть потусуются ребята от наших. Ну да. На наших. Top of whale 2, you got to make sure this is spot on. Привет, морской салон от Лабренко. Какие новости? Где мама? Ага. Bottom of Ну whale ладно, 2. позвоню ей на мобильник. Waterline. Завтра выставка открывается в музее Ниншанс в 5 часов. Выборгское сражение. Хотел пригласить ее от имени директрисы и сказать, что, может быть, она возьмет что-нибудь туда. Bottom of whale По 1. Выборгскому сражению. Может, что-то And- там. Начало 5 часов завтра в музее. Good. Now mark here. Угу. Пока. Я, ну да, все. Or cut. Угу, угу. Так, вот это one. Нет, все правильно у вас. Это, так. Вот они, можем посмотреть. One and two. We've got 2 frames now. Угу. Блин, Миш, куда? Ну, good, Ё-моё. good, good. На самом деле. Где выключал? He's saying that's good. Разве включал? Да. А что это цифры показывает? Не обращайте внимания. сами. That's frame 1 and frame 2. Да, есть. First copy. 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 Сейчас надо тогда отметить для копирования более нет этим. Да, и у меня уже. Так, КВ это один. So he's now marking the top and bottom of the Не whales. передаешь, что там? Так. Минута на минуту должны подвести. Я, наверное, скоро опережу и сам подойду. Может быть, принимать твое место. Как там идет работа? Звонили умные люди? Так. Звонил Молодец. из Миншана. Deck and Ага. Он позвонил сегодня. А сам чем ты занимаешься? Блоками? Ну, что-то купил? Чего? А их что, одних оставлял? А, ну ясно. Ну я сейчас когда пойду скачать станки, может быть, еще что-то надо купить. Хорошо. Сосисок сюда. Ну, пока. Where? Все. Можно копировать, да, его? Так. See. Okay, we're now doing frame 3. If it is understandable, 3 will be enough. Okay, let me see.
Дай ему грузик. А вот они все. Okay, we're marking down, this is frame number 3, so it's placed along this line that we've created. Bottom of the keel, top of the keel. This other line is the thickness of the planking. Bottom of first whale, top of first whale, and that there is the waterline, which we denote with a KWL. Bottom of the next whale. Оставили нам станки. Top of the next whale. Платили дополнительно 153 евро. И вспомнили, что еще что-то. Bottom of the following whale. Top of the following whale. Deck line which coincides with the bottom of the other whale. So I'm also going to do that just to indicate. We'll mark the position of the gun ports. Top of the next whale, bottom of the next whale, sorry, top of the next whale, and the very top, which we denote with a star. В прошлый раз, когда была большая партия призовых фондов, and that's that one done. We'll put that away and we'll revert to the waterline plans. And we're going to turn that over. And we're dealing with frame 3, which starts at this point here. Кости там подарил свою пилу, а себе новую заказал, еще что-то. Ну, в результате все равно заработал. А на этих черт заработаешь. Я с них не беру. Тем более они такие сумасшедшие деньги за билеты заплатили. Ну и меня, Митюша, его девушку в Австралии. And we mark the waterline. Все, говорю, только билеты сами оплатите, а там полный пансион. 2, 3. Даже не на ней. Да. Чтобы приехать вот так вот, кто бы себе представить. Поучиться. Да. Ломоносов пешком шел, а эти почти то же самое. Надо поощрять такой энтузиазм, конечно. Тем более не And we'll just mark that it's below the waterline. Двойную цену при покупке там. Now remember the reason we've got below and above in one plan is that it saves paper. They could have put it on 2 sets of plans, but they want to economise. Now what we're going to do, bring this down and do the section below, above rather, above the waterline. So. Надо со Славиком общаться, он максимум. Да, что он там? Обещал на этой неделе период. Вообще, сколько мы его мурыжили, бедный до пошли фотографии, как ящики готовы. А мы его 11, 10 and 9. После он деньги перечислил, по месяцу. А он нас только 9 дней. And just double check that. Perfect. We've got our blank template here. Remember, this is half the keel, because the keel really comes through all the way. Привет, Славик. Я не могу ответить на информацию по миримаку монитора, потому что эти вещи мы построили, забыли и не знаем, куда дели чертежи. That's frame 1. We're going up to the line with frame 2. Так что нам это как-то так ответь, что извините, мы не помним, куда дели чертежи с ними. Пусть поищет где-нибудь в другом месте ответ. Максимка ничего не пишет. И ответа не дал на предложение отправить ему медали и дипломы. Давай-ка еще раз.